Hi students, let us see the problems. See question number 1. Show that the equation 2x square minus 6x plus 7 equal to 0 cannot be satisfied by any real values of x. என்ன prove பண்ணணும்? This equation cannot be satisfied by any real values of x. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ரியல் ரூட்ஸ் இருக்காது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகேவா? ரூட்ஸ்னா தட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த ஈக்குவேஷன். ஓகேவா? த கிவன் ஈக்குவேஷன் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு பை த ரியல் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? த கிவன் ஈக்குவேஷன் ஹேஸ் நோ ரியல் ரூட். ஓகேவா? இதுக்கு ரியல் ரூட் இருக்காது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். தட் மீன்ஸ் it has imaginary roots. இதோட roots வந்து imaginary numbers-ஆ இருக்கும் அப்படின்ட்டு we have to prove. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ சொல்யூஷன் given equation எழுதிக்கலாம். 2x square minus 6x plus 7 equal to 0. Here a is 2, b is minus 6, c is 7. ஓகேவா? இப்போ delta is what? b squared minus 4ac. ஓகேவா? b na minus 6, so minus 6 whole square minus 4 into 2 into 7. Okay ba? Minus 6 whole square na 36, 4 into 2 8, 8 into 7 56, so 36 minus 56 equal to minus 20. So delta equal to minus 20. This is less than 0, negative, so less than 0. Okay ba? Delta is less than 0 now, the roots are imaginary numbers. That's all. Can you understand this problem? Okay.